حالة شيء so horta maalin wanaagsan waxaan doonayay inaan aad iyo aad ugu mahadnaqo ayaan iyo qabanqaabiyaasha meeshan soo qabanqaabiyey inay iga casumaan والله ما يمقلش no ما شقينا see Oh, and also we'll have the professional panel join us at this moment. All right, thank you. Well, I'll sit down then, and I'll introduce myself later. And سؤال بدن بيعني صوت درتي. And I wrote them in English, but وحن نسكت أنا في الصومالي كذي جوابه. And أنت أدينكم محاولة. سؤال هذا اللي أنا كجوابه. برضه وحن هل كانوا يمدون واسبرشوا. And so they أيام نيشكتي. وحن هاي neuroscientist, PhD in neuroscience. ملالا دورية تبصري كشقيني وزارة العافية كأمريكا. And for those of you who don't understand Somali, and I'm here not in a professional setting. I'm here as a guest. But I work for the National Institute of Mental Health, which is in Washington, D.C., part of the NIH, and actually work in the office, or my colleague works in the Office of Autism. I do other mental health and programs, but I know about autism a little bit, but I'm not an expert in autism, but I know about the brain, so I could give you lectures about the brain if you want. But I'm not going to do that. I'm going to try to and answer questions that you guys have. And I want to also apologize for being so late into the game. You know, I was trying to build myself, and I was so you got and hablahani and shaqada wanaagsan hay inaan ku iraahdo thank you and mid labaad waxaan doonayay dadka daryeelayaasha oo dhan waalidka oo maaha dadka carruurta daryeela oo dhan inaan ku iraahdo badmaadsan tihiin shaqo maxaa la yiraahdaa ilaahay ajar naga siiyo qabatiin shaqo aad u culus baa qabatiin and imaadkan aad isku timaadeen maxaa la yiraahdaa carruurtiina ardaytooda ka shaqaynaysiin ilaahay ajar naga siiyo waxaan u maleeyaa gebigiina waxaad tihiin dad maan ogaan ya Soomaalkiina baa ogaaday inaad maxaa la carruurtii maxay u baahan tahay so taasna ninkan maxaa la insaabanaya ugu horeysay maxaa la yiraahdaa ayaan weydiisay wuxuu ahaa waa su'aal had iyo jeer maxaa la yiraahdaa isweydiino oo aan yiraahdo maxaa la yiraahdaa muxuu ka dhigan yahay waxaan inkaan ka sheekeynayno عذر معها سدي شاقتي محل راح قبل يقول رسالة كذي ما هنا محل راح وح وباهن إلا الدوري لكن سواء وح مسكحة البلاد بيكون ربطه وبدأ هي السلطات كان محل راح دكتور أما علم جنباري أي رهين وحويان واحد ضد المضحة سدي جد كانوا الدولة هي مسكحة الدولة هاي حد الدرس sida ay isku galaan iyo marmar maxaa la yiraahdaa ama noqota wax ka yar siyaadsan sidii aan inaku u naqaano qofkani waa normal ama qofkani maaha normal waxaynu niraahno ama wax yar ka yar badan ama wax ka yar hooseeya inay noqoto kolka markii laga yaabo waa spectrum kan waxa ay leeyihiin kolka marka laga yaabo maxaa la yiraahdaa xidhiidhadaas maskaxdu ay wax ka yar si noqdaan iyo laga yaabaa aan raacnaa waxa weeyaan maskaxdani waa maskax atypical so laakiin se cudur ma aha maskaxda bini'aadamkuna gebigeennuba siba iskugu xidhxidhanta anigayga imkaan la hadlaya haddaan machine MRIs geliyo waxaa dhici karaysa inay maskaxdaydu sida iskugu xidhxidhantahay la odhan karaa ninkan waa autistic oo waa maxaa la yidhaahaa waa sidii ay gabadhii hore sheegaysay wax ay functioning autistic so wax xididada maskaxdu sida iskugu xidhxidhan yihiinuna waxaan aan arkayna inagu maskaxduna waxa weeyaan waxyaabaha ugu dambeeya cilmiga imika maxaa la yiraahdaa dhakhtarnimada iyo ama cilmiga adduunkuba maxaa la waxa ugu adag ee ugu dambeeya la barto weeyaan sidaa daraadeed weeyaan waxaan u fahmi lahaay maxaa maskaxda ka siiya badankeed maxaa la yiraahdaa haddii laga gaadho ama horey loo arkay mahay inuu maskaxdiisu ayna sidii aan moodayna ahayn oo intervention-kan early-ga la bilaabo waxaa maxaa la yiraahdaa dhibaatooyin badan oo soo fog saaraysa kolku weynaado oo laga gaari karaa
so badani maxaa la yidhaahaa su-aalaha la isweydiiyey waxa weeyaan maxaa waxa keenay run haddaan nii sheegno cidna ma garanayso waxa keenay nin hadduu dhakhtar inagu yidhaaho waan garanayaa been buu inii sheegay waa ilaa imika waa la baarayaa muhiimaddu waxa weeyaan maxaa la yidhahaa sidee baan dadkani uga caawinaa inay maxaa la yidhaahaa nolol fiican oo wixii ay gaari lahaayeen aan gaarsiin karno inaynaan maxaa la yidhaahaa ceebaynin soomaali haddaan nahay waxa la wixii dhimarka waan ceebaynaa ya oo waatan maxaa la kelmad kale oo malihina qofku waashin ba lagu oran ya so inaan ceebaynta ka bixino waxa la wixii maxaa la yidhaahaa madaxa taasaa muhiima waa inaka laftideena taas ayna noqonaysa maxaa la yidhaahaa dawo. Thank you, Dr. Smati. I just sat down, so I don't know. So I will go ahead and give you 5 minutes as well. Okay. I don't think I'll need 5 minutes, inshallah. I just came today, inshallah, to Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalam ala Rasulillah, Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. I think it was several months now when my sister and I, we were in a living room kind of discussing, you know, what's available for our children who are autistic in different spaces. My name is Abdullah Farah. I'm a community organizer, but also one of the leaders of Dar Farouk Islamic Center in Bloomington. And so we're discussing as a perspective, and she was in a program at I think it was the U of M, and she was talking about how, you know, different faith centers and things like that are creating spaces, inclusivity and so forth like that. And from my perspective, as far as a leader in one of the mosques, we started discussing, you know, that there needs to be more inclusive spaces and places of belonging for people with disability, people with autism, and, you know, and our communities is still being a new community. We're still bringing a lot of cultural baggage from back home, and we still haven't figured out really how to be creative and how to create those spaces in a way that is authentic, in a way that centers people, and so forth. And so we started discussing about a program called Muhsin. I think with Sheikh Umar Sulaiman once gave some lectures and things like that, which is how do we certify our mosques to be Muhsin certified, which means that they have accessibility measures, they have all kinds of ways that they are welcoming and they are, you know, engaging. And it was like, you know, why not, instead of just talking about it, why not we start actually taking the steps? And so we contacted them, and it was, you know, and from those different conversations, I've actually learned a lot and changed my perspective, because at the end of the day, we're all distracted, we're all isolated in our own kind of silos, and everybody kind of just worries about what they see on a day-to-day. And so if they don't see something, they just think it doesn't exist, or, you know, until they wake up. And so that made me reflect on, I made a khutbah right away, and I was like, let me prepare a khutbah to actually get myself immersed in the topic. And I remember my first khutbah was about Surah Abasa. Many of you guys know, you know, that Allah subhanahu wa ta'ala actually scolded our Prophet sallallahu alaihi wasallam in the very first verses of that surah, which is Abasa wa tawalla. The Prophet frowned and turned away. And ja'ahu al-a'ma, when a blind man came to him. And he was at that moment, you know, trying to give, you know, invite the Quraysh, the top leaders of the Quraysh and so forth. They gave an opportunity to listen to his message. And at that moment, he was focused and distracted when that blind man came and he turned away. But Allah subhanahu wa ta'ala
was not distracted. He was focused on that moment and seeing, fully seeing the blind man, which was a great Sahabi and a companion. And it keeps going, saying, what makes you think that this person is not better than those, even though they might have name, they might have all the... Allah subhanahu wa ta'ala, when he's describing them even, he says, Amma man istaghna, right? The one who thinks he has everything, he's self-sufficient, he's able, he's... فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا. But you are distracted from the one who actually has this, is seeking this guidance, and he's seeking. And so I told, my lecture, or my khutbah was about, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, we're all the same. We're all the same. And so sometimes you might think, there are people who are Ahlul Jannah, and you might not see them as that. And so giving that, making sure that we actually create that space, because in our mosques, in our faith centers, this is a space for everyone to come and get connected to Allah subhanahu wa ta'ala. And so that is where we started our journey. And we, alhamdulillah, it hasn't been easy. We're learning, growing, we're teaching people and so forth like that. One of the things that I'm proud of is having few parents that actually are teaching me. I think more than but this past Ramadan, we had a night. It was a very beautiful night that we actually had a Qiyamul Layl, where we all came together. Some of the kids also were at the masjid, and we prayed, we made dua, the shuyukh came, and we had a sense of community. And we're missing a lot, especially my peers in the mosques, we're missing a lot of our community. And so we're in a journey right now, inshallah, to get more mosques to the table and to start thinking about what are ways that we can all grow and change. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum. My name is Hamida Amare, and yes, I'm a teacher. My profession is a teacher, and I've been teaching for the last 20 years and only the last 8 years in Minnesota. Also glad to meet one of my former students today. I taught her this 20 years ago, and she recognized me. So I'm also a PhD candidate in concentrating in education. I'm here today because I'm friends with many parents with children with autism, but I'm also, first of all, a teacher, and I care about our children. And it's something that, is long due, and I just want to give back to my community. Today, I will be brief because, I was added, I think, at the last minute, so I want to be very brief. And the rest of time I will be speaking Somali. Waad mahadsantihiin dhammaantood halka igu soo dhaweyseen. Waan ku faraxsanahay inaan maanta community-gayga dhex joogo. Waxaan ahay macallimad 20 sano. Carruurteennana waxaan maanta jeclaaday inaan ka sheego waxyaalada aan ka arkay iskuulka ku saabsan carruurteenna iyo waxbarashadooda. Waayo innaga waa kuwii naafacay bariyayna bedelayay. Marka intaasaan rabay maanta inaan ka hadlo anu halkan soo fadhiistay oon tacliintaan ku takhasusay. Marka waa ereyadayda. Waxaana jeclay inaan idinla wadaago waalidka oon idin siiyo bal ceelka ninka ku jira ka soo warramaa la yidhi. Bal ceelkan ku jiro waxaan ka arko waxyaaladaan arko. Horta waxaan ahay macalinka dhiga luqadaha second language, Frenchna waan dhiga laakiin tanaan ku takhasusay. Marka horta carruurteenna waxa ku dhacda marka Soomaali guriga lagu la hadlayo ilmuhu markuu dhasho hooyada Soomaali ugu heesayso ku sasabayso ilmihi haddana markuu soo yara weynaado ilmi TV ku bilaabay inuu daawado luqadda Af-Ingiriisku haddana uu noqonaya moogtahay asaas uu yeelanaya. Marka ilmaha kolkol waxa ku dhacda inuu ka yara raago hadalku af Soomaaliga ku hadli lahaa ama afkii kale ku hadli lahaa waayo ilmihii labadii
luqadood baa intay maskaxdii process garaynaysa dee ilmaha u degayo waqti bay ka yara qaadataa markaas annagu waxaan samaynaa ilmaha markuu noo yimaado aan aragno inuu struggle ku yara jiro xaggii luqadda ingiriiska kulama degdegno in evaluation loo sameeyo horta ilmaha waxaan yara siinaa ilaa 3 sanad intuu luqadan aan u dhigayno ay u daadegayso af ingiriisku marka ilmaha haddaan aragno 3 sano kadib kii weli struggle ku jira that's when we start evaluating ilmaha and aragno inuu learning inuu leeyahay disability problem jiro si loo helo intaa wixii ka sokaysa ilmo waliba hooyadii baa kaa taqaana moms knows the best so ilmaheeda way arkaysaa ilaa markuu dhashay ilmaha hadday wax jiraan hooyadu way dareemaysaa marka hooyaduna mar walba waa inay horta nafteeda first of all trust garaysaa waa ku dhib ilmuhu markuu ilmaha u horeeyahay hooyada waa hooyadeediiba hooyanimadii baranaysa laakiin hadday caruur hore leedahay hooyadu way dareemaysaa markaba ilmaha inuu dhib haysato marka maxaa la yidhaahdaa ishiyada annagu aan kala kulanay iskuulka waxa weeyaan caruur badan oo waxa jirteeda haddana sidaa tahay caruur badan oo waxa jirta haddana aanu aragno inuu ilmuhu struggle garaynayo parentkiina ay resistant yihiin to evaluate waayo waxa jira the reasons are cultural taboo baa jira sidii maamooyinkii horeba sheegeen hooyooyinkii oo ka cabsoonaya bal waxaa la odhan lahaa inagu waxa kaloo jira mistrust aan lagu kalsoonayn educationka ama health providerska marka waxyaalo badan wayna haystaan horta communitygeena caqabado badan laakiin hooyadu she has to trust horta her gut horta waa in iyadu niyadeeda tiraa ilmahan muu baahan inaan wax u qabto soo ilmo korayo waa xagga luqadda iyo waxaas marka horta taasaan odhan lahaa intaasaan ku biirsan lahaa waan arkaan maalin walba classka markaan ku jiro classroomka caruurteena caruur badan oo dhiba ka haysata waxbarashada waalidkuna ay kasoo horjeedaan in la eego ama la evaluate gareeyo taasoo hooyadu ay ka dhaadhacsantahay waa hooye waa jeceshahay markaa ma rabta ilmaheeda in la idhaahdo ilmihii dhib buu leeyahay marka maye waxaan geynayaa tutoring maye waxaan geynayaa syllaban maye waxaan geynayaa halkan aan geynayaa macallimaan u qabanaya ilmihii aanu arkayna dhibta haysatay inay learning tahay uu struggle garaynayo hooyooyinkeenu inta badan way ku adag tahay hooyo markaas waxaan jeclaan lahaa ilmahaaga haddii intuu yaryahay aad wax la qabatid oo aad dhakhtarka geysidood la baadho oo maadarta laga caawiyo hadhow tole ilmahaaga waxbarashadiisa dambana dee ilmo ilaa maantu dhashaad soo garab taagneed buu noqonayaa hore u soconaya intaasaan kusoo dhammaynay hadalkayga waanaad mahadsantihiin Assalamu alaikum. As I said before, my name is Anisa Haji Mohammed, and I don't want to hold the mic too long. I just want us to take a moment to see what has happened today. We came together, parents, professionals, autistic individuals, the whole community came, and we have a packed room for what? Autism awareness and acceptance. And so each of us is committing to that goal that we are going to accept autism, and we're going to teach those around us about autism and increase this awareness so that my children can grow up in a more autistic-friendly world, and so that all the kids in our community can grow up proud to be autistic, and that it's not the thing that defines them, but it's also something that, you know, it adds to who they are. And so that's all I wanted to say, so thank you all. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anigu wixii aan idin oran lahaa horey baan idiin soo yidhi, laakiin wax yar waxaan rabaa inaan ka hadlo waalidiinta dhinacoodii waa laga hadlay, bal caruurta laftirkooda iyo booskoodii inaan bal wax ka idhaahdo, iyo dhaqanka iyo caadooyinka Soomaalidu kaalinta ay ku leeyihiin in markay baraarujin noqotana ay qayb ka qaadan karaan, burburin iyo dhaawac geysashadiisana inay qayb ka qaadan karaan. bulsho waxaan ahay jecel inay dhaqankooda ku adkaadaan sida xaqiiqda, laakiin aada isku bedbedel badan. haddaad fiirisid laga soo bilaabo xilligii gumaysiga ilaa iyo hadda dunidoo dhan waan ku faafnay oo
ka bulsho ahaan waddan aynan Soomaali ku noolin way yar tahay ama duruufi ha geyso ama dantiisa qofku iyo noloshiisa meeshu ka arkaa noqotee oo guuritaankaasi iyo reer guuraanimadii baadiyuhu qurbahana way noo soo raacday taasi waxay keentay marka goobo badan oo aynu ku yarnahay oo minority aan ku nahay inaan nimaadno oo dhaqankii iyo noloshii ka jirtay wax badan aynaan ka fahansanayn waan is urursanaa runtii oo bulsho marka si loo fiiriyo isku xidhan waan nahay haddana aad baan u kala fognahay laba qodob oo runtii aada muhiim u ana baa jiro oo anigu waan inaan carabka ku adkeeyo rabo mid waxa weeyaan haddaan doonayno inaan isku nimaadno oo aynu wanaag ka wada shaqeyno arrimaha guud ee naga dhexeeya inaan wanaagooda xoogga saarno laakiin aynu isku nabadgelinno arrimaha shakhsiga ah iyo duruufta qofka gaarka wa laakiin opposite-keena sameynaad moodaayo hadda qof kasta personal life-kiisa sidii dharlandry lagu dhaqayo kale baa mediaha la iswada jiijiitaa arrimaha guudna cid isaga imanayso ka wada hadlaysa ma jirto oo maanta haddii la yidhaahdo mental health awareness ha la sameeyo bulshadeena inta timaada way iska kooban tahay bal stigmaba ka jirto qof waliba wuxuu leeyahay maanigaa la odhanaya waa kii wala hadday noqoto drug abuse iyo overdose iyo recovery in laga hadlo shaksiyaad maaragtay karti iyo geesinimo intay muujiyaan iyagu dadaal muujiyey baa laga yaabaa in xitaa lagu sii caayaba oo problem ka soo gaadho autismka laftirkiisii waatan oo hadda maaragtay uu waalan yahay waa la maray taasina qofka keliya dhaawac ma geysanaysa bulshada dhaawac geysanaysa balse markay arrimaha shaksigaa noqoto iminka wiil iyo xaaskiisa oo kala tegay waxaa laga yaabaa in bil 15 xalqadood mediaha lagaga sameeyo maalin kasta waxay ku kala tegeen iyo cidda qaladka lahayd laga sheekeeyo so waxaan rabaa inaan fahno marka hore waxa guud ay naga dhexeeyay ka bulsho ahaanina saameynaya hadday noqoto waxbarashada caafimaadka diinta iyo cibaadada iyo dhaqanka guud ee bulshadu inay noqdaan kuwan xoogga saareen ku midowno oo aynan kuwa isu qarinin ceebaha ka jira iyo maaragtay qaladaadka ka jira oo maanta haddii masaajidka dhaliil ka jirto dhaliisha culimada loo sheego iskuulka iyo waxbarashada haddii dhaliil ka jirto loo sheego macallimiinta iyo maaragtay dadka caafimaadka iyo dhakhaatiirta hadday gaabis ka jiro in loo sheego waalidiinta maaragtay laftirkoodana runta loo sheego laakiin aanan arrimaha guriga iyo qoyska la isku nabadgeliyo oo arrimaha privatekaana private laga dhigo kuwa publicana laga wada hadlo labadaas waa laba ta saddexaadna waxa weeyaan horta qof bini aadan wax dheeri ma jiro ruux waliba siduu doono ha u dhasho maankiisuna qaabkuu doono ha ahaadee qof waliba waxa weeyaan qof ilaahay siduu u abuuray ee dunida u keenay isagu inaga yaqaano ujeeddadu ka leeyihiin ilaahay naga ogaay marka inaan isku ixtiraamno shaksiyadaha iyo maaragtay qof waliba qaabkii yahay ee dabeecaddu ilaahay u sameeyey ama dhibaatooyinka iyo dhaawacyada soo gaadhay ee noloshu soo gaarsiisay inaynaan maaragtay ama isku ceebaysan iskuna canaadin oo waxaa jirtay maansagu xadaraawi leeyahay oo aada u dheer baa waxaa ku jiray tuduucyo uu leeyahay tuduucyo waxaa ku jira uu leeyahay qofka nacab sinaantaada adna guri sarreyntiisa sadka waa wadaagtaane ma 9 baatiisu marka aan ogolaano inaynu nahay ummad qof walba ilaahay goonidiisa oo abuuray qof waliba marxalad iyo trail loogu talagalay iyo jid u gaara buu marayaa oo nolosha ah jidkiisaas in lagu ixtiraamo laakiin danta guud iyo dhibaatooyinka iyo dheefaha bulshada ee naga dhexeeya aan ka midowno kuwa aan ka wada shaqeyno kuwa maaragtay wixii ka qaldanna aan bannaanka soo dhigno wixii ka dhisanna aan sii dhiiri gelino intaa baan ku darsanaa asalaamu calaykum waraxmatullahi Hello, assalamu alaikum. My name is Intisar Hassan. I am an adjunct professor here at Augsburg in the social work department. I'm kind of losing my voice since I've been here since almost 8:30 this morning. I also own a mental health group practice called Lakes Counseling Services. So I'm here in a professional clinician's capacity.
And what I would like to talk about is the continued stigma. Mohammed did an amazing job talking about it in Somali. I'm going to talk about it in English. I think it's very important that we focus on not only the physical component of the individual, but also their mental health. A lot of the parents I meet and the kiddos I meet, the reason why we don't have an actually all autistic panel that is Somali is because of the stigma. There are a lot of individuals in our community that are autistic, but do not feel safe enough to come out because of all the negative terms that we use in regards to autism. So I want to encourage everybody to be welcoming and open about mental health, not only autism. This is something that we all encounter. Our emotional well-being is the first thing. I always talk about the brain is more important than the body, because if our brain is not well, our body's not well. So why do we continue to treat our bodies and not our brains? So I would like to take the moment to introduce Neem, who identifies as autistic, and she will share her journey with us. Assalamu alaikum, everyone. So I'm 32 and a half, and I was diagnosed at the age of 19. I actually got the actual diagnostic reading on my 19th birthday. That was the 19th birthday gift to me. I grew up knowing that there was something about me that was very different than my peers. And unlike most parents, my mom, at that time, because now I think more parents are open, but at that time when I was growing up back in the 90s and the early 2000s, my mom actually took me from professional to professional, from neuroscientist to child development to social worker to this person to that person, and not one person could figure out that I was on the autism spectrum. One, I'm a female, and for a good portion of the autism diagnosis history, autism was viewed as a male disorder. And if you were female, you were considered a rare group. I'm not so sure if I believe that. I think there are more females on the spectrum than we realize. They just either don't know it or they don't want to acknowledge to the public. When I got diagnosed, I was actually very happy because I really struggled growing up. I was called retarded more times than I would love to count. I was mocked, picked on, bullied by teachers, peers, people in the community. I never felt like I belonged anywhere in any part of the community, Muslim, non-Muslim, I'm Palestinian American. I didn't feel like I belonged in my Palestinian community. I didn't feel like I belonged within the American society. Masajid, don't even get me started with my not feeling like I belonged there. I really struggled going to Masajid, which is why as an adult I don't really go to the masjid. I'm not going to lie, I'm not going to say I go to the masjid when I don't. I don't go to the Masajid because for the most part I have encountered a lot of ableist, discriminatory, very prejudicial attitudes. And it's not just those who are uneducated or those who didn't go to college or those who maybe they just don't know better and maybe they're new to the United States or they're new to the diagnosis of autism and disability. These are people that have graduate level degrees, medical, MDs that were also making really bad. So I was like, I really don't want to be in the masajid. The school setting, both public, private, college, it didn't matter. I knew that people can say that they care. At that time when I was growing up, people would say they cared, but then actions speak louder than words. And so if your actions towards people with disabilities is, for example, not having an inclusive event where you let people know whether or not the food is dietary restricted or not, like gluten-free, dairy-free, because
many people on the spectrum like to be, dairy-free, gluten-free. They follow a hypoallergenic diet. I'm one of those. I am gluten-free. But people would not tell me. They actually made it feel like it was a job to tell me whether or not it was gluten-free. They would say things like, "You're crazy," or "You're so this," or "You're so that," or you're so what was that one word I heard a lot? Besides retarded, "You're loony. It's in your head." I heard that so many times. Looking back, I wish I would have gotten diagnosed at a much earlier age, because this is something that is really important. I've been speaking about my diagnosis process experience since 2015. It is very, very important for a child to get diagnosed when they are when they are still within the high school K-12 system. Because once you graduate high school and you have not been diagnosed with something like autism spectrum disorder, you have very limited choices. Especially when I got diagnosed 13 years ago, 14, there was hardly any resources out there. Occupational therapists, they're not really good when you're an adult. They're better for children and adolescents. A lot of mental health professionals, it's getting better, and we have more that understand autism, but I'm not going to lie to you. I went through 7 therapists within a 6-year period that all claimed in their bio to understand autism and to know how to work with people with autism, but then not one of them knew how to work with a person with autism. They didn't understand autism. A lot of comments that they shouldn't have made, about autistic people, and so I've come a long way, obviously. 13 years has been a long time. When I got diagnosed, I had to put in a lot of effort and a lot of my own personal time to try to learn the skills that I did not have, and to catch up with my peers, which I still have not caught up. 19 years is a long time to go undiagnosed. I'm sorry, may I interrupt you for 1 second? There's a little baby that's crying really hard. Her name is Sharifa, but we don't have mom's name. Is mom here? She found her. Okay, great. Sorry to interrupt. Go on. It's a really long time, and so if you can imagine, for every year that you don't get diagnosed, that's an extra year you got to catch up on. And so I may be 32 and a half right now. Developmentally, in many ways, I'm like somebody who's still in middle school, high school, especially with my life skills. I am very behind with my life skills. I cannot drive. My mom has been trying to teach me how to iron for the better part of a decade. I cannot learn how to iron. A lot of the life skills that I should know by now, I don't have the ability, either because it's too many steps, or I just cannot do it. It just does not make sense. Verbal communication, I think, is probably one of my better skills. I've gotten a lot better with my verbal communication skills. It's actually gotten me into a lot of trouble because I am a very blunt person, and I'm not afraid to say what I feel about myself, about, if somebody upsets me, I'm not afraid to tell them that you did 1, 2, 3, and I didn't like when you did 1, 2, 3. And it's pissed off a lot of people over the years, mind my language, because I am too blunt for my own good. I do not do well with nonverbal communication, though. That is one area that I have not improved on at all. And actually, when I got diagnosed, the psychologist, when he diagnosed me, he told my mom, he said, her inability to give you eye contact at the age of 18, when the rest of your household that is not autistic can, means that that was a red flag right there, that she could not give you eye contact. I cannot read facial gestures or nonverbal cues, nonverbal body language. I can't read it well. I really struggle. Jokes, sarcasms, metaphors, I do struggle. And so language was a big issue. I know many people on the spectrum are able to learn second and third languages. Learning a second language was a nightmare. My family were Arabic speaking. I can understand Arabic. If I really wanted to speak Arabic, I would.
I don't speak it unless I absolutely have to, because it was not something that I got. Sensory-wise, so I'm not a picky eater, which is interesting because most people on the spectrum are very picky eaters. And I think that's kind of what affected my diagnosis, made it so late. I'm the exact opposite. There isn't a single thing that I don't like. Like, if it's not haram, I'll eat it, okay? I'm not like, but in other ways, I am very sensory, so I can't handle sunlight, so if you can imagine, this is not my favorite time of the year. I don't like summer. I've never liked summer. I don't like sunlight. I don't like when it's hot. I will get triggered. I don't like getting wet. From a young age, if I got wet, I would get very, very irritable. I didn't like getting my hair combed. I would scream before, just by looking at the brush. You know, we hated each other. The brush and I, the comb and I, we did not like each other. I would scream. I also don't like things that are scented. And it's a really big challenge with scents, because we live in a world where you can't enter any place without, even places that say fragrance-free, you'll always find somebody entering that doesn't respect the rules. It's really hard to live in a society that is not designed for people who, not just autism, but special needs, neurodivergent, that have something. It is very hard to live in a world like the one that we live in, because the world that we live in, unfortunately, I'm sorry to have to say this, alhamdulillah, I love that we have a packed room today, and I was telling the organizers, when I first got diagnosed, I wanted this. I wanted a lot of people to understand autism, even if I wasn't here, to see that the community cares as much as I do. Because for many, many years, it was just like individual people, but there was no connection, there was no unity. And so I grew up at a time where people looked down upon you if you had a disability. And so for those of you who are afraid to acknowledge your diagnosis, I was there. Been there, done that. I was there for a number of years after my diagnosis. I was afraid to say I had a diagnosis because I didn't want people to use it against me. I didn't want people to look down upon me. I wasn't sure how people would treat me if they knew I was on the spectrum. But, most people on the spectrum have a special interest, narrowed interest. Every person with autism has some sort of a talent. My interest, one of them, because I had many, because I also have ADHD too. It's interesting. I never stick to anything for too long with my interest, except for disability awareness. It's the longest lasting. And so I was bringing disability and autism awareness from an educational perspective, but I would not say that I was on the spectrum. And then it kind of ringed. It clicked. It's like, everyone's getting their knowledge about autism from where? From the parents, and they have one perspective. From the professionals who have another perspective. But how many people who are actually on the spectrum are actually sharing their stories with the larger public, especially within the Muslim community? It is not that common. It's very rare for people on the spectrum to even acknowledge that they're autistic. Forget even sharing their story. To acknowledge, it's very rare. We have to, we're running out of time. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Nima. It's been amazing talking to you about your experiences. And it's very brave of you to share your story. And so I wanted to close out the program with a poem. I wanted to see if we had enough time. This poem is about mental health. It's called Maangaar. And the reason why I wrote this poem is that in the Somali community, a lot of the times the younger people, when they complain about anxiety or depression, it's like the parents are like, Maangaar. You have food, you have a house, you live in America, like Maangaar. Because they're used to being in a world where they had nothing.
you know, due to the Civil War. I mean, prior to that, we had everything. Somalia was a beautiful country. But they are shocked that their kids would have any anxiety or depression over what? They can't name what it is. And so this is a response to those parents and to the community at large. And in this poem, in each stanza, I say, "Waxa iga maqan," or what is missing from me. Okay. Waxa ka maqan. Waxa iga maqan, peace of mind, a respite from overthinking, of resting at night like others, and entering the garden of dreams. Instead, I lie awake, regretting what was before, anxious of what is to come, as the present continues to elude me. Waxa iga maqan, a mental burden lifted. I carry the expectations of achieving dreams unfulfilled, of crossing boundaries unnavigated, attaining accolades and diplomas, of carrying the torch of hope with my bare hands, of not wincing, not complaining, as the fiery flames of this force roll engulf me completely, leaving no residue of who I was or what I could have been. Waxa iga maqan, belonging, to feel at home, in my own bones, not too black for this crowd, too white for the other, too foreign for this circle, too foreign for this circle, too Western for the other. How can I identify when all that I identify with rejects me? I am a nameless, faceless ghost, longing for and seeking out familiar leaves, friendly waters, founded foundations, something to call my own. Waxa iga maqan, acceptance, that depression is not a myth, a conspiracy of Galo, a break from tradition, a rebellion against religion, a coup, overthrowing all that you know, disregarding all that you do. It's an illness, a dark cloud, a swallowed pain, a bottomless well of emptiness. Waxa iga maqan, honesty, that you too hurt, that in the wrinkles beneath your eyes and between the gaps in your teeth, on the calluses of your palms, that you carry pain that traveled miles with you, that you too are hurting, that bloodshed can be washed from your hands, though not so easily from your mind, that you feel alone, that you feel without a home, that you lie awake many nights, worrying about what has been and what is yet to come, that I put a name to your pain, that I put a name to my pain, that I put a name to our pain, that together we can overcome. Thank you. And with that, we will go ahead and close the conference. You'll have 30 minutes, but also feel free to stay, to go back to the tables, to mingle, to get to know each other, to grab more food. Thank you all so much for coming to this conference. We appreciate and love you. So somebody wanted, I think we have Q&A. Yeah. I have one question. Hi guys, my name is Fatima Ismail. I'm a parent. I have a daughter. She's 23 years old. I have a question to my sister here on the right. My daughter, she has a long hair. She likes to cut her hair all the time. And she's not very tall. So now she has a short hair like a boys. Maybe this time the boys they have longer than her hair. So what can I do? Do I have to leave her hair short all the time? Should I leave her haircut all the time? Or just, because in our community, girl when she have like short hair, that's a shame. Thank you. Dr. Walcott for the question. So the reason why, and I know a good percentage of people on the spectrum that I know, they don't like their hair long. Because first of all, it feels like heavy weight. And one of the things that you have to understand about sensory with people with autism is that sensory triggers actually translate into physical pain. It's not just discomfort. We actually feel pain. Like I feel pain if there's too much lighting on my head. I can feel the pain. And so for me, I actually have the same problem. I will never ever let my hair grow long. My hair will never go beyond my shoulders. And growing up, my mom would always get mad at me because I was the one who would cut my hair. Forget going to hairstylists. I would just take the scissors
You know, got sick of it. Why? Because it's just too much. It feels like I don't want it touching my face. I don't want it touching my neck. I don't want it touching my ears. And so the community needs to understand, you know, that this is her autism. It's a sensory issue. You know, as one speaker said earlier, the person with autism shouldn't always have to change to fit into the mold of what the regular community wants. The community sometimes needs to just be understanding and say, you know what? This person has a special needs. Is it because of that? For example, if a person had cancer and then they lost all their hair from chemo, we're not going to sit there and mock them. Why is their hair short? We're not going to. So why is it with autism that we're going to do that? Why? So we had a second question for you. A mom wants to know at what age you became verbal. So I actually started talking words at the age of 8 months. And so that is something that a lot of people don't know, is that people with autism, there is a segment of those who have autism that have what used to be called Asperger's syndrome. It's no longer, it's just autism spectrum disorder spectrum. But I was diagnosed with Asperger's syndrome, and people with Asperger's usually talk earlier than their neurotypical peers. So they may talk by age 1, they may talk at 8 months, 9 months, and so I actually started speaking at 8 months. Words and then sentences at 1 year old. Thank you. We have one more question here. Assalamu alaikum. The question I want to ask is the Sheikh. What would you tell to the Sheikh, maybe advice, or would you highlight this to the community for the parents or like the advantage ladahayo maxaa la dhahaa quraan saara fiican iyo waxaasa fiican, and we know quraanku fiican yahay, but they're taking advantage meesha waalidiinta ee ilmahooda toos u saari lahaayeen laakiin waqti ay ku luminayaan waxyaabaha kale xagtooda lagu qaadayo. Quraanka inuu free ahaaday ahayd hadduu sheekha uu wax fiican ka yahay, laakiin they do charge. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. So I think that question was a little bit, two or three questions I would like to know. Aniga culumada ma dhahay aniga sheekh weyn ahay, culumo weyn ahay, laakiin just from a community member or perspective kan ku siinahay. Number one waxaa waay waalidiinta. Mid waxaa waaye dadka quraanka saarayo. Mid saddexaad waxaa waaye should they charge or should they not? It's a whole different situation. Okay. Tan waalidka maxaa la dhahaa qofka markuu qofka jiran yahay, Soomaalidu waxay dhahaan qofka boqol u taliso soo runtii waxaa fiican hal dhinac le inayna fiirin oo ay both fiiriyaan diagnosiska dhinaca ma arkin maxaa la dhahaa medical advice inay helaan. So way fahmino quraankana de mar walba waa shifaa, waa moogtahay qofka lagu akhrinayo adkaartii. Qofka maa only markuu jiran yahay in quraanka soo akhriyo, mar walba quraanka akhrisan kartaa, adkaarta akhrisan kartaa oo loogu talagalay kulliya nabiga sallallahu alayhi wasallam. Haddaad fiirisid kitaab dhan waxaa jiro xisnu muslim la dhaho, waa from maxaa isleedahay subaxdii markuu soo kaco ilaa habeenkuu seexanayo adkaar unbuu ku socday. ma fahamta? marka inuu qofka horta hore markii aan waxaan umaleynaa waxyaalaha hadda laga hadlayay panelka xataa ka hadlaya waxaa waaye sida aan u treat garayno physicalka maaragtay ma u treat garayno mentalka, because waa wax nagu cusub ama wax oo badanaa waxaa dhici karto in specialtieskaas inaan u yaraayo waa dhici kartaa. aniga waddankaana badan ku koray baaqoobka u koray, laakiin waxaan leeyahay in maadaama aan haysano all of the toolski iyo resourceska aan haysano, qofka inuu isku dayo more than one place inuuna aadin u fiiriyo from a medical perspective u helo as well. Second thing waxaa waaye qofka quraanka qofka ku akhrinayo in uu isaga xataa uu aad fiirisid inuu yahay qof labada interested ku ah both. ma fahmin oo aan just one side ka fiirinin
because dadka qaarkood aniga maanta haddaan ilkaha keliya sameeyo qof walba u yimaadaan dhow iliga laga haya ma fahamti waa my specialty waaye laakiin adiga waalid ahaan xataa markaad dooranaysid sida practitioner u dooranaysid inaad fiirisid this person kan treat gareynayo cunugayga ma ka fiiriyey ma ogol yahay inuu a wholesome maarkin maxaa la dhahaa way inuu fiiriyo adiga choice kaaga tahay because adaa u tegaysa taasna waxaan leeyahay marka qofkaas waxaan ku talin lahaa runtii in la fiiriyo every mental illness maarkin maxaa la dhahaa mararka qaarkood waa chemical imbalance ay noqon kartaa mararka qaarkood diagnosis kala duwan ay noqon kartaa in la acceptance uu dhinacaas xataa uu ka yeesho qofka treatmentga sameynaya ama qur-aanka dadku akhrinayo taasaan kula talin lahaa inay dhegaystaan oo dhakhaatiirta xataa ay qofkaas more than ay fiiriyaan tan ugu dambeysa oo ah in should they charge waxaas I don't think in hadda ka hadlay laakiin qofkan maadaama uu waqtigiisa waxaa laga yaabaa 9 to 5 every day meesha inuu fadhiyo family leeyahay meelo kale waa inaad ka fiirisaa in just qur-aanka inuu akhrinayo keliya laakiin qofkan waqtigiisiina inuu waxaa dhici karta because of that inuu u charge gareyna qofka otherwise waxay noqonaysa dee maalintii dhan 8 hours inuu fadhiyo and they go home to their family and you know they have to put food on the table at the end of the day marka perspectivekaasna inaan ka fiirino laakiin qur-aanka waxaan ku leeyahay qof nuga dhumale kulligeen qof walba inuu qur-aanka barto qur-aanka isku akhriyo adkaarta isku akhriyo taasaan aniga dhihi lahaa last thing aan ku daraa waxaa waqti badan marba inaan qaato waxaa wahay we need a lot of spaces like this a lot of conversations like this inaan run ahaantii mas-uuliyada kulligeena wada saaran inaan ma arkino maxaa la dhahaa spaceskeena iyo community ahaan aan u tackle garayno hard issues and really have hard conversations jazakum allah khair Thank you, Chef.